Коллеги, предлагаем начать. Colleagues, I suggest we should start, and this is the final session of the day, or the first day of the forum. Today we have two moderators. It is me, Pavel Basин, Director of Laboratory Digital Transformation, and Evgeny Gladyshev, Director of Analytical Center under the government of the Russian Federation. The topic of our today's roundtable discussion is the tools to manage data, international experience, and we are the two organizations that designed the model based on data, analytics, and process automation, working with government services. And we would like to discuss with our colleagues from our partner countries. Well, would like to exchange experience and what was discussed during the plenary session. In Kaspiysk city, there was a transport forum on transport corridor north-south, where they elaborated methods of approach and measures in order to organize information collaboration between the countries and to exchange the data in order to ensure the efficient work as part of the transport corridor. And today, the idea was suggested to enhance that cooperation and making it a starting point in order to create a large-scale global interaction, taking into account the experience of different countries, that we didn't have to consider this a unilateral work in order to ensure cooperation and get feedback from other countries. Today we have a number of presentations, and Evgeny Viktorovich will present the colleagues and give an introduction regarding how the format is going to be organized. The format today is discussion, so please, you're welcome asking questions and maintain the dialogue. Thank you, Pavel. Good day, dear colleagues. And thank you for visiting our session. Now, really, the data exchange tools, they can be discussed at length, and they have been discussed. And during plenary session, I liked the thesis of acting governor, who said that technology is a tool, and the key elements to use this tool is trust, mutual trust, transparency, and fair and honest rules of the game. And one of the results of digital development are data has become a tool to address different integrated tasks. For example, for us as an analytical center, of particular value are the data that can be used for the needs of expert assessment, forecast, statistics, and accounting. So the data that can be used to create integrated analytical materials. And these tasks, well, we're not the only ones who are faced with those tasks. So historically, it's been so that we've worked with different data sources, including the data which belong to other jurisdictions, and mostly these are open source data. That's carbon units market and climatic projects, external economic indicators, price index for various products, number of employed, etc. And what's been mentioned today more than once, these are data about the transportation corridor. Now, you know that about the market and the demand for global analytics and research, this market has been there for a long time, and it's of mutual interest for all participants of the economic activity. In order to create such analytics, it is interesting to get data directly from verified sources or have corresponding access to the platform. Now, we know that the data is an invaluable asset, and the countries, they regulate data circulation from complete prohibition of trans-border transfer to registering the data of the owner. And that's dictated by the specifics and national demands of the owners of the data. And we need to find mutual solutions for mutually beneficial trans-border exchange of the data. So maybe you're deciding what can or cannot be
exchanged Кто может обрабатывать такие данные? and who can process such data according to what rules. For example, that the recipient ensures that the integrity of the data and their statistical exactness. Personified data or sensitive data, they cannot be disseminated, but the data of interest for BRICS or SCOS countries, SCO countries, they can, and requirements to such data and these data determine the precision of our analytical materials. As my colleagues have said it previously, the system that would join all countries, the creation of such system of data management is impossible. We need a platform to exchange data, and we need standards for that, taking into account all digital sovereignty. So it's a big number of questions, and today we are going to be exchanging experience, talking about international experience and Russian experience of data exchange, including trans-border exchange. Today, in the discussion, we have colleagues from the Center of Strategical Analytics of Big Data of the High School of Economics. This is Konstantin Vishnevsky, have Igor Mikhailovsky, who is director of the Republican Company Center for Digital Development of the Republic of Belarus. We have Oya Gritskova, deputy head of interactive services of the Federal Taxation Service of Russian Federation. Abidi Meysam, deputy minister of Information and Communication Technologies of the Islamic Republic of Iran, and colleagues who will join us. They are on the way here. So to start with the discussion, I would like to respectfully give floor to Abidi Meysam. Abidi, please, you have the floor. Could you share your experience? Yes. Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. Во имя Господа Всемогущего. سلام عرض In the name of the God, the Almighty, Приветствую дорогих коллег, уважаемых, I welcome the dear and respected colleagues представляющих различные who represent different организации. organizations of Russia. خب من معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایرانم. Я являюсь заместителем And I am министра Deputy Minister связи, коммуникации и информации Ирана. of Information and Communication Technologies of توی جهان Islamic متصل Republic of امروز Iran. توانایی به اشتراک گذاری داده در بیرون از مرزها اهمیت زیادی برای ترویج نوآوری، رشد اقتصادی و حل چالش‌های ضروری جهان داره. И вы очень хорошо подметили, что And в современном you мире have mentioned it обмен данными perhaps очень rightfully между that странами, data exchange трансграничный between обмен the данными countries это and очень trans-border чувствительная exchange of тема, data is highly которой sensitive нужно topic, которой нужно отдельно заниматься. which needs to be looked into. بر اساس تجربه‌ای که ما تو ایران داریم روی 3 تا محور مکانیزم‌های یکپارچه سازی، ابزارهای تبادل داده و رسمی سازی قوانین برای تبادل داده من تمرکز می‌کنم. И я хотел бы сконцентрировать свое And выступление I would like to механизмах, emphasize three которые key важно mechanisms учитывать in my talk. обмене данными. Mechanisms Это which need to be taken into интеграция account. данных, This is обеспечение integration of data, безопасности ensuring данных, data security, رسمی سازی и قوانین برای تبادل гармонизацию داده. законодательства в сфере обмена данными. organizing legal basis in the sphere of data exchange. متن رو فرستادم تو واتساپ. Excuse me. One at my mind. خب در خصوص مکانیزم‌های یکپارچه سازی و مدل‌های تعامل Что касается механизма интеграции и модели Integration, взаимодействия, the model of interaction, تبادل داده‌های بین‌المللی به مکانیزم‌های یکپارچه سازی قوی و مدل‌های تعامل همکاری نیاز دارن. трансграничный the обмен trans-border данными data нуждается exchange в механизмах requires интеграции integration и mechanisms
интеграции и моделях and взаимодействия между model of странами. interaction between the countries. اشتراک‌گذاری مؤثر داده‌ها نه تنها شامل تبادل داده‌های خام بلکه هماهنگسازی فرمت‌ها، استانداردها و پروتکل‌هاست. Эффективный обмен And данными efficient data заключается exchange не только в обмене сырыми данными, is однако и about в not just raw гармонизации data exchange, форматов, but it's about стандартов и harmonizing the протоколов. format standards and با توی ایران protocols. از مدل‌های GSP Government Service Buses and PGSP Public Government Service Buses استفاده کردیم. Мы в Иране используем And модели we use the models GSB, Government GSB, Service Buses, GSB, и, Government Service Buses PGSB, models, and Government PGSB, Public Government Service Buses. Public Government در Service مدل Buses. GSP ما برای تبادل 2589 تا سرویس از 92 ارائه دهنده سرویس رو یعنی شرایطش رو فراهم کردیم. Что касается модели GSP, в Иране talking about GSP model обеспечивается in Iran. There are 2589 услуг 2,589 от services 92 from провайдеров 92 этих providers услуг. of those توی services. 2022 ما بیشتر از 285 میلیون تراکنش رو روی GSP داشتیم. И мы по этой системе у нас было более 280 And we had more than 285 транзакций transactions, data transactions. GSP هم 655 سرویس رو از سمت 64 ارائه دهنده پشتیبانی کردیم با مجموع تراکنش بیشتر از 294 میلیون. По модели PGSP мы And using the PGSP model, we represent 665 services from 64 providers. دوستان خوب میدونن که این پلتفرم‌ها زیرساخت‌های حیاتی جریان داده در داخل دولت و بین نهادهای عمومی. И вы прекрасно знаете, And что такие I'm sure you know that these platforms as infrastructure are as vital infrastructure for data exchange. They are necessary для обеспечения деятельности правительства to и ensure the взаимодействия между госорганами. work of the government and the interaction between the governmental bodies. حوزه بین‌الملل هم یعنی توسعه بدیم. Нам необходимо развивать And what we need is to develop those tools for international cooperation. کشورهای مختلف البته ابزارهای تبادل داده پیشرفته‌ای رو خودشون توسعه دادن که ما میتونیم الگوبرداری کنیم. И, разумеется, многие страны By all разработали means, many countries have developed their own mechanism for data exchange, and I believe that we need to use their experience and the models they پلتفرم‌های GSP و suggest. PGSP ما میتونن به نوعی به عنوان خلاصه نمونه‌های برجسته این ابزارهای تبادل داده موفق معرفی بشن. И такие наши платформы GSP Our и platforms, GSP, PGSP, PGSP, одним из таких they can примеров serve an успешных, example платформ of successful по platforms инструментов по обмену and a данными. tool for data exchange. بحثی که داریم در مورد قوانین و استانداردهای پروتکل‌های داده است. Также очень важен вопрос An important question here законодательства и is создания that стандартов the one about the law and передачи creating standards протоколов передачи данных. for data transmission protocols. Здесь нам нужен многосторонний And подход we к need этому a вопросу. multilateral approach here. С одной стороны, это On the one hand, стандартизация it is данных. standardization of the data, استانداردهای مشترکی رو برای فرمت‌های داده Нам необходимо выработать and совместно we need to выработать work стандарты jointly для work out различных standards форматов данных. with different data اطمینان formats از سازگاری و قابلیت همکاری رو به نوعی تضمین بکنیم. И обеспечить And эффективное ensure взаимодействие efficient и, interaction. взаимодействие. که سازمان ایزو میتونه اینجا یه نقش مهمی رو ایفا کنه. И международная организация And international ISO, organization ISO может в этом вопросе для нас служить ориентиром. can be چارچوب‌های حقوقی و تنظیمگری این حوزه است. guiding mark for us. The next point is about правовой рамки, legal framework регулирующие обмен данных. that regulates data exchange. این چارچوب‌های حقوقی و تنظیمگری تو کشورهای مختلف ضروریه برای این تبادل داده. Разумеется, необходима It is гармонизация clear that we need to harmonize the law in this sphere for efficient interaction. شامل حریم خصوصی داده، امنیت داده و استفاده اخلاقی از داده باشه. И эта законодательная рамка This legal framework вопросы
needs to involve этического использования questions of ethical персональных use of данных personal и data безопасности данных. and data safety. حالا تجربه security. اتحادیه اروپا توی بحث GDPR میتونه یه خلاصه نمونه جلوی ما باشه. И в качестве своего And, ориентира мы As можем our использовать опыт guiding mark, we can Европейского use the Союза, experience of the и, European Union значит, стандарта GDPR and по IGDPR защите персональных standards данных Европейского on Союза. data protection کشورهای عضو بریکس هم in the میتونن European یه Union. اقتباسی از این رو برای خودشون داشته باشن. Я считаю, что страны I believe БРИКС that могут BRICS countries заимствовать can опыт borrow и the создать experience что-то подобное and create something для similar своих стран. for their در countries. کنار این بحث‌های استانداردسازی و بحث‌های حقوقی قانونی خب یه زیرساختای فناوری انتقال دادن مهمه بین کشورها. И, конечно же, помимо правовых And apart вопросов from и legal стандартизации, issues важно and создание standardization, необходимой what is important инфраструктуры is для обмена the данными. establishment of infrastructure for data exchange. خلاصه مطمئنی که ما باید داشته باشیم و ما فراهم کنیم. И, возможно, блокчейн мог And бы послужить той possibly инфраструктурой, blockchain которой мы могли could воспользоваться serve для for the обмена benefit данными. of the infrastructure we could use to exchange من به data. نظرم برای اینکه ما بیایم این چارچوبا رو اعمال بکنیم توی عمل И для того, чтобы мы могли And in order for us привести в to действие эту рамку, ما engage نیاز داریم که به نوعی and start با using this اعتماد و framework, همکاری که شکل میگیره я думаю, нам нужно I believe продолжать наше we need to сотрудничество, основанное continue на our доверии, cooperation based on زیرساختایی که trust. فراهم میشه и та инфраструктура, And которую the мы infrastructure создаем, that we are پروژه creating, پایلوتی رو شروع بکنیم بین И- کشورهای بریکس. и запустить такой пилотный проект and в start рамках this организации pilot BRICS. projects as part of BRICS. و انشالله هممون به نوعی بهره‌مند از این زیرساختایی که به نوعی بین کشورها فراهم میشه باشیم. И надеюсь, мы все сможем And I hope that пользоваться we этой will all be able to инфраструктурой use this BRICS خیلی infrastructure. متشکرم وقتی که من دادید. Большое спасибо за Thank you внимание. so much for your attention. Сам. Спасибо Abidi вам Misam, большое thank you за, very much выступление. for your Вы talk. знаете, я And, сегодня, когда готовился You к know, этому today when I мероприятию, was именно preparing for this session, для решения вопросов and- сохранения целостности and, данных, для решения and, вопросов in order to address the issues of data корректного их integrity использования в целых and the issue of аналитик- в proper целях use of аналитики, data там, for и the других purposes of целях, analysis чтобы and other поставщик purposes, данных so that точно data знал, что provider его данные would находятся в be неизменном sure состоянии. that the data will Я not be думал changed. именно о технологии It блокчейн. is the blockchain Спасибо вам за technologies такое that I was предложение. thinking about, and thank you Действительно, те for вопросы, которые вы the озвучили, suggestions that они you've в raised. целом и находятся в And повестке it is дня. true that И, the как я и говорил, должны быть points of your решены. talk, Еще раз they are on the хочу agenda and they поблагодарить need to be за addressed. вашу And thank you позицию, once за данное again for выступление. your position. Поддерживаю, что And I endorse what you said, подобные and meaning работы that в рамках this BRICS, work ШОС done должны within быть BRICS осуществлены. and С вашего SEO разрешения must be несколько done. вопросов. And they Павел need to be done. Басин. From your permission, Pavel Basin will ask you Господа, у several нас всё-таки questions. дискуссия, поэтому мы хотели Yes, бы тоже since задать this is обратные a вопросы. roundtable discussion, we would like to ask several Вы знаете, questions. наша организация As you know, обучает our регионы России, organization trains, как правильно performs формулировать training задачи programs для in того, чтобы the regions of обеспечить Russia in распределение order how to информации. set Мы приводим task пример properly, in order to ensure такой the же. availability of Понятие required такое, information. что As an данные — это example, вторая we нефть. say that data is second oil, like oil and Это gas. не говорит не о том, что That doesn't mean информация that — это information деньги, is а то, что мы just как money, аналитики, but it те means люди, that которые работают с данными, we as являемся analysts, так people называемыми who work with геофизиками. data, we're like Проверяем, где эти geophysicists. данные находятся. We Где probe for нужно those data, we правильно, make survey как to это identify сказать, where those копать, data are рыть, located so that we drill да, or dig in the какого right качества мы place эти данные to get поднимем, those для чего data будем использовать. and what quality of data are we going to get and what we're going to use them for. Исходя из этого, как и с нефтью, мы можем So, тогда определить, какие приоритетные Continuing this продукты мы parallel будем with делать. oil, we can understand what is our priority product. Вы назвали достаточно большое And количество you сервисов, gave которые quite a lot of вы examples of services производите на данных. that you create using the data. Хотелось бы вас And спросить, my question, как вы определяете те how do you самые define, приоритеты, how do you set именно those какие данные priorities, необходимы? meaning, and what data you need И в связи с to этим fulfill those мы priorities. определяем, And да, когда определены приоритеты, once the понятно, priorities are как set, готовить специалистов it is по clear how you конкретным отраслям. teach and train the specialists in specific fields. Какие требования можно транслировать в университет? And these requirements, they can be нужно выпускать
referred to the universities so that they would know what specialists are needed to fulfill national goals. من متخصص داده نیستم. Я не специалист по данным, I'm not a data specialist. علاقه‌مند به حوزه داده و به نوعی توسعه فناوریه. но меня это очень интересует сфера However, развития this sphere is of информационных great технологий. interest for me, as well as the sphere of اینکه information داده technologies. اولویت داره، خب خیلی بستگی به شرایط اون کشور، اولویت‌های И, конечно, то, какие данные находятся в And приоритете, The fact, зависит от условий, в которых the находится та priorities или иная regarding the страна. data, well, the priorities depend on the conditions اروپایی آدم which К exist in a примеру, certain в country. европейских For странах example, in European countries, به نوعی پیری جمعیت و مسائلی که تو حوزه جمعیت دارن с учетом тех социальных and процессов, taking старения into населения, account которые the происходят в social Европе, processes and the حوزه سلامت uh, اولویت داره. processes that там имеет of приоритетное eldering of the значение population. сфера For здравоохранения. them, the priority significance is assigned to В healthcare. таких странах, как Китай, In such countries as بحث China, به نوعی امنیت به واسطه خلاصه توسعه ابزار هوش مصنوعی و جمع‌آوری دیتا مبتنی بر خلاصه سولوشنایی که قرار توسعه پیدا کنه خیلی مهمه. думаю, в приоритете such стоят countries as вопросы China, обеспечения the priority, I безопасности и guess, is использования with security искусственного and интеллекта the при use of обработке данных. artificial ما intelligence توی during ایران data processing. تو حوزه هم امنیت هم بحث‌های به نوعی سلامت خب خیلی وقت به نوعی پروژه‌ای رو شروع کردیم. Думаю, что ранее для нас в And I think приоритете that стоят вопросы, in как Iran, вопросы безопасности, так и вопросы for us, the здравоохранения. priorities ولی مهمترین are مسئله‌ای که ما تو security and ایران باهاش healthcare. مواجهیم جمع‌آوری داده‌های دولتی و تبادل این داده‌هاست. Но, думаю, это приоритетная задача, And I которая сейчас believe перед this нами is a стоит. priority Это, objective. The сбор priority objective данных for от us is gathering госорганов и data from обмен governmental данными bodies между and различными data exchange органами власти. between different به governmental شدت نیاز authorities. داشتیم که برای توسعه حکمرانی خوب دسترسی به داده رو برای سیاستمدارامون فراهم بکنیم. И нам необходимо обеспечение And эффективного we обеспечения need to ensure доступа efficient к access данным для to data эффективной работы правительства. in order to ما ensure در اون efficient بتونیم work of the government. یارانه‌ای که دولت به مردم میده رو هدفمند بکنیم. Например, чтобы сделать For те example, субсидии, которые in выделяются order правительством to make the населению, subsidies целевыми. allocated by the government, so در این they مردم بتونیم به are نوعی، earmarked یه جورایی and اثرات they're allocated for حکمرانی specific خودمون رو projects, ببینیم. И могли бы видеть and более so that we эффективные и could see more результативные efficient results действия власти. دولت from the هوشمند رو actions توسعه of the بدیم. authorities, Развивать умное правительство. develop GSP electronic government, GSP که عرض کردم مبتنی بر این نیاز و ضرورت توی کشور ما توسعه پیدا کرد. И вот эти инструменты and GSP use и this PGSP, о GSP and которых я PGSP говорил, они tools which I были mentioned. разработаны с So учетом these tools, they наших were потребностей. designed taking into account our اگر needs. بخوایم از نگاه بریکس نگاه کنیم به موضوع، Если рассматривать этот If вопрос we с consider позиции this участия Ирана point в from БРИКС, the position of اولویت BRICS گذاری رو باید با هم دیگه انجام countries, я думаю, что нам нужно I расставлять believe we эти need to приоритеты set совместно. these priorities حوزه‌های together. مختلفی رو حتما میتونه شامل بشه. И мы тогда сможем включить самые And различные then области we'll be в able to повестку. include نیاز داره که بحث‌های various تخصصی بکنیم. areas Нам into нужны the более agenda. специализированные We need дискуссии more проводить. specialized discussions on that. Да, принято, спасибо большое. Thank you. Хотел дополнить, что Point taken, and I would like to comment that healthcare also depends on external factors. And the data we get about ecology, for example, по застройке, что вы, по строительству, regarding что construction влияет также. and Поэтому what это большой has объем most информации, impact. то, So что this мы is с a вами large обсуждали masses в of рамках information, реализации what we discussed as part of the транспортного коридора. Transport Corridor project. Это те новые сервисы, These are которые those new возникать, services исходя из which инфраструктуры, are going to которую мы emerge based on the собираемся строить. infrastructure that we are И по going to туризму, build. и по And that экологии. refers to Здесь у tourism природы and границ ecology, нет. because you see, nature has no boundaries. مثال معروفی خلاصه تو دنیا وجود داره. Можно такой пример привести And if I известный. may, I'll یه give a پروانه بال quite میزنه a well-known مثلا example. توی آمریکای جنوبی، Птичка хлопает A крылышками bird где-то flaps her в wings Латинской Америке, somewhere in Latin America, یه طوفان میشه توی مثلا خاورمیانه. а в итоге and на as a Ближнем result, Востоке in the Middle East, начинается a ураган. storm starts. Эффект бабочки.
Да, нам нужно So взаимодействовать. yes, we need to interact, И нужно какое-то and равновесие. we need Да, to find a есть, balance. да, есть такая Yes, метафора, it's вот, quite a действительно. famous metaphor, Вы сказали о том, что да, and действительно нужно you've создавать mentioned that единые we need to стандарты create uniform standards и создавать единые платформы and доверия, create куда uniform platforms. мы обсуждали также при And we подготовке also этой сессии, discussed when которая preparing the проходила session, на ВДНХ, which took place at Координационном the, центре the правительства. exhibition center in Moscow and the Там coordinations присутствовал коллега из government Беларуси, center. There was our colleague from Belarus there, и мы как раз and обсуждали, я так подводку делаю, what we discussed мы обсуждали именно, что более эффективно was создавать that it единую would be more доверенную efficient to сторону, create a uniform, либо trusted сделать party, одну платформу or и туда creating a складывать, uniform так platform сказать, базу знаний where и we туда could интегрироваться и делать эту платформу единой по upload единым the стандартам. knowledge database and then Я хотел integrating поблагодарить that господина Димитрия platform following the uniform standard. Мы хотим передать Thank you, слово Abidi Игорю Meysam, and I would like to Анатольевичу give floor to Игорь обсудить как раз Mikhailovsky уже, and подвести к тому, что мы обсуждали на ВДНХ. to continue what we discussed at VDNH in Moscow, А, the exhibition center in Moscow. Беларусь и Россия являются давними Belarus and партнерами, Russia союзными are государствами. long-standing partners and the Union states, Существующие инструменты and the обмена existing данными tools между for data странами exchange создают between the предпосылки countries. для развития So процессов what are the обмена prerequisites данными между to develop государствами. processes Существуют. for data exchange between the governments? Are Мы с there вами any? обсуждали тоже And проведение we also семинаров discussed organizing для workshops Беларуси for именно Belarus, по управлению на основе данных, specifically по экономике on данных, management based проведению on data, приоритетных отраслей. economy of data, and identifying priority industries. Давайте обсудим именно какие So let us платформы, как, в discuss каком виде what эти платформы, platforms как and их in лучше what сделать, form организовать эту it would be интеграцию, better to organize the определить даже integration приоритеты and to с set вашей the точки priorities зрения. from your point of view. Спасибо. Приветствую всех участников Форума. форума. I'd like to greet all the participants of the forum. Thanks to organizers for the invitation, for the kind invitation. And we have been discussing a number of issues when we were talking about preparation for this forum. It was in Moscow, and Я бы хотел I wanted все-таки to nevertheless to come back to the issue that we're not talking about the data turnover, the interaction that has already now achieved the point of being critically important, and now we've moved away from the principles that we had ages ago, a long time ago, and I'm talking about structures which dealt with the data gathering information for many years and still were using digital projects. Можно следующий слайд. You can start the next slide. Есть? Так. Нет. Значит, для того, чтобы So, говорить in order to talk about inter-country data exchange, and we have to understand the organization of data management in every country. In every country, I mean with every country. The country is interested in data exchange, data turnover, and this data turnover will of course somehow impact on all. The Republic of Belarus, one of the key priorities for the development is the establishment of digital economy, the management of key resources and assets, which data is one of those. And today, one of the sources of state data is the state statistics. And I think that it's not only in our country, but in other countries also it is. And moreover, we have to give the due here, that the mechanism of control and purity of the data that could be used and passed on to different systems if necessary, even if probably with the use of the artificial intelligence. And the body that we have is Belstat, that coordinates the activity in the state statistics.
И он, And данный орган не this только body формирует базы данных, establishes the databases, статистической forms the информации, database но of official и statistics, official statistical предоставляет information, доступ к этой and информации provides через access to различные this information via правила various и также rules с and использованием also with the различных use of систем various systems и and платформ. platforms. Ну, такие системы, So как these systems and platforms like итоговые данные переписи the населения Республики resulting Беларусь, data of census, геостатистика, национальная geostatistics, платформа national platform предоставления of отчетности по показателям passing целей the устойчивого развития, the reporting платформа of региональных the данных program по of устойчивому sustainable development, развитию. regional data Ну, on кроме того, sustainable development. Белстат, Bellstat also, у Белстата есть отдельные Bellstat has a separate информационные information ресурсы, resources обеспечивающие распространение providing the статистической dissemination of информации. this statistical Ну, information. сам интернет-сайт This is the Белстата, internet site of универсальный Bellstat, the веб-портал universal web portal of статистических данных statistical о data детях, on children, веб-портал гендерная gender статистика, statistics, ну и другие. and others. Значит, The распространение всей этой dissemination of all of this информации information сопровождается is supported with this statistical метаданными. metadata. В настоящее время At the Белстат moment, использует Bellstat состав uses статистических метаданных the в composition of зависимости от metadata потребностей как национальных, depending on так и the national and международных international need взаимодействий for пользователей. the interaction between the Сегодня в users. Беларуси Today, создана Belarus система has a из system 14 built of общегосударственных 14 классификаторов, countrywide 12 classifiers, статистических 12 классификаторов, statistical classifiers, 8 международных 8 international классификаторов classifiers, и одного межгосударственного 1 классификатора. international interstate classifier. Основополагающими элементами The basic статистической element инфраструктуры, of the источниками для infrastructure, подготовки the source for the основы preparation of статистических the наблюдений является statistical статистический регистр, в котором observation is принимают базы statistical данных, register. содержащие This is the перечень database респондентов with с the number of указанием respondents необходимых and них сведений. with the data on the respondents. Значит, для So, обеспечения to унификации, provide for the unification of the систематизации systematization of показателей с statistical использованием единой indicators методологической using основы unified Белстат methodological сформирован basis, каталог Bellstat established the catalog of статистических statistical показателей. indicators. Этот каталог This представляет собой catalog is a subsystem of the metadata содержащую that информацию has о information on статистических the показателях. statistical indicators. Значит, So, это является, в This принципе, is, in наверное, principle, основой this is probably the формирования данных basis для того, for чтобы the data being formed in order to между ними have, обмен, not to либо exchange the создавать системы, data которые or позволяют, establish systems, build systems которые that позволяют обеспечить make it цифровое possible взаимодействие. to Это я вам привел просто для enable the примера digital саму систему interaction. Белстат. So this is the Не system говорите, of что мы Bellstat. This is what I основываемся get. только на We're тех not данных, just которые имеются в only on the Белстате. data that Это Bellstat принцип. has. That's just a principle. Что касается непосредственно If we систем, talk about the systems per se, что касается the непосредственно systems систем и themselves, ресурсов, в systems которых and создаются resources данные, that то в стране the уже более data 20 is лет being built for more than 20 years. There is a register, государственных there информационных has been a register on ресурсов state и resources and информационных систем. information systems. В настоящее время эти At the moment, регистры these стали частью registers are информационной part of the системы information витрины system, цифровых проектов. the Проект у one-stop нас window of digital стартовал projects. в этом году. The project had started, a shop window of digital projects. It Он started предназначен this для year, обеспечения and управления that is for данными the нашей provision of стране. the data exchange На базе to витрины facilitate the формируются и data ведутся exchange, сведения о составе, the назначении dates, зарегистрированных информационных the ресурсов, information указанием resources их registered, заказчиков, who are the собственников, clients, the операторов, owners, operators, сервисов, services provided, условий the использования, conditions доступа к for информации, use, the access to содержащейся в information that иные they регистры. contain and other По information. сути, регистры обрабатываются, Essentially registered, they are накапливают и processed предоставляют and информацию they об give the имеющихся в Республике information, Беларусь информационных the системах, information system, назначении, составе, способах, that условиях доступа. is, they compile the ways and До the конца conditions for года access. будет создан еще и And by the end of the государственный year, регистр there will be цифровых state платформ. register for digital platforms.
of registers, В ближайшее время функционал витрины platforms, and the планируется functionality of the shop расширять. window is going to be Здесь появятся broadened, модели and there will be данных, models of data, форматы и and the описание formats, по ним, and the архитектура приложений, descriptions описание there, открытых интерфейсов, the требования open совместимости, interface, and the взаимодействия requirements систем, а также for регламенты the их systems, the функционирования. requirements for their functioning, and Также в also 2023 in году в 2023 стране запущен in the проект country there АИС was реестры. the AIS registered, to simplify и the перевод в электронную re-engineering форму and административных процедур. digitizing Сегодня the эта система information позволяет infrastructure of the создать state. The system и now вести реестры makes it possible метаданных, to run the registered электронные сервисы metadata, информативной electronic справочной services, информации, ну и структурировать информацию catalogs and о information классификаторах resources, и справочниках, classifiers, and использованных в информационных information системах. sources used in Оба эти the проекты system. связаны Both these между собой. projects are interconnected. Создание The establishment систем of the и тот systems опыт, I который mentioned before, формировался ранее, and systems that were показал built нам before, showed us the определенные certain вопросы, которые issues, raised требуют certain issues урегулирования. that are Это связано, necessary to э, sort out. прежде всего с And it is различным описанием одних и тех же this is объектов the в different разных системах, description of the same object in different system, отсутствием or the lack of формализованного formalized состава и формата данных, content and format of the data. различные Various механизмы mechanisms of контроля control к одним и тем же данным. apply Это to всё the same породилось data. And all of this отсутствия happened due to the lack of четкого clear нормативного законодательства по управлению проектом, clear legislation on project management, также as отсутствие well as lack of стандартизации standardization данных. for the data Сейчас involved. стоит And now there вопрос is an о issue raised формированию on этой the establishment нормативно of this legislative актов этой среды, basis, также foundation, технической. and technical В documentation. Республике In the Беларусь Republic of Belarus, регулирование a управления regulation данными of было access to management of state формализовано of постановлением data Совета was Министров. formalized by the Council of 2009 Ministers года. dated Это 2009, постановление and называлось that was called on information resources, information systems, и государственных and цифровых state платформ. digital platforms, На уровне постановления governmental связи будут platforms. And on the Ministry of единые Communications, требования по there will управлению be данными. unified В это requirements, there will be постановление будет вноситься изменения. regimented, and this system will be changed, will be augmented. В ситуации, когда The в разных situation when странах in существует different разный countries have уровень different управления level of данных, the как на data законодательном management, уровне, both at так и на legislative level техническом, and technical level. на мой взгляд, In необходимо my view, использовать тот уже we have имеющийся to у нас use опыт the experience that we do have в already рамках within the framework работы of интегрированной working of информационной системы и the создания work of the общих integrated процессов information system and establishing the Евразийско-экономического common союза. processes in the На Eurasian самом Economic деле, Union. проект движется, And the project, we have to возможно, be не так быстро, как honest, is хотелось бы, но not это moving то ahead решение, as fast as we которое would как раз like, but таки, начиная с from 2014 года, 2014, позволило there was объединять a абсолютно decision made that made it possible to системы, unify the которые systems ранее which before не были were not стандартизированы, standardized, подойти к approach обеспечению them единых форматов данных, to передачи условий achieve the unified и ряд formats, этих to общих data, to the процессов conditions в and the настоящее время processes. And at the позволяет moment, it осуществлять makes it этот possible межстрановой to обмен на уровне run 5 стран. this inter-country Самый сложный exchange документ at the level of 5 different внутри countries. The most реализации complex document, most difficult общего document to come up процесса with, мы, to наша draft. организация Our делала organization в свое did, время 6 it из was них. 6 out of them. Our Он organization did является, made, документ and называется концепция. the document is called the concept. Документ на самом And the деле concept, 20-22 it's листа были такие 20-22 требования. pages. That was the Но requirement, and каждая страна every в рамках country within согласования либо the process написания of этой концепции clarifying it in очень the внимательно negotiation, и there очень, я бы with great сказал, attention, скрупулезно with подходила great к scruples, with great и подходит attention, сейчас and still now, with каждой great фразе, attention, каждому every знаку sentence, препинания, every каждому comma, смыслу, every потому что это связано full непосредственно stop, с every дальнейшей possible meaning, because that работой по взаимодействию impact on the передаче future данных work on in the между interaction of системами. data passing between the systems. Значит, And формализованное описание требований formalized к description информационному взаимодействию в электронном формате to the electronic в рамках interaction ЕАЭС
within the Eurasian Union, that the Eurasian open model, the digital integration that has been developed for the organization, optimization of information interaction of countries participating in the Eurasian Union. And the Eurasian model gives unified standards for building common processes within the Union and keeps it updated. Постановлением от 2015 года было From 2015, there was a decree, there was 75 common processes that were listed, and of course, there is additions are being made, so it is being reviewed constantly, Все процессы разделены по следующим and the processes are split into the electronic document exchange, экономики, финансовая, economics and finance, financial policy, trade, competitions, and anti-monopoly, industry, and agro-industrial complex, technical regulations, customs, инфраструктура. energy, infrastructure. И модель включает And the model includes the following components: модель взаимодействия в рамках the общего model of процесса, interaction within the common process, реестр нормативной register справочной of информации, the norms and references, методические рекомендации, methodological технические recommendations, and требования к technical проектированию, requirements for описанию projects процессов, of регламентирующих common информационное process взаимодействие, regimenting information exchange, интерактивную interactive 3D 3D-модель model общих процессов, of common processes, a repository which is the unified store for models and documents, different spheres, customs, healthcare, state policies, etc. And as everywhere, everybody pointed out неоднократно, a number of times, any interactions on data exchange, систем, interaction of они systems должны прежде всего быть will сформированы в have to be рамках first of all среды formed доверия. within the environment Среда of trust. доверия, The она environment of trust формируется разными is технологическими established through способами. various technological approaches, Она and предусматривает that means наличие электронно-цифровой having the подписи. electronic signature somewhere, digital Где-то signature, это, and имеется you have to опыт и have работает, experience, где-то plenty, взаимодействие между платформами. interaction between platforms. Такой принцип So положен this principle is laid the в foundation межбанковских in взаимодействиях, когда interbank communication and interaction. получаются услуги When, банка for для физлица, example, юрлица, the bank provides services for a legal entity or for a person, а дальше and then it услуги is identified in банка one в том bank, числе and then other получаются в services рамках, could be received работы, within скажем так, в одной среде. the Такие same же environment принципы from other построены banks. в некоторых логистических And there are same межгосударственных principles in системах, logisticals когда interstate systems. информация When передается information is о passed грузах, о on the cargo, foreign перевозке между cargo системами, transported between the при этом systems, системы между and the собой не systems подписывают и не they do not используют электронные цифровые. sign between themselves. They don't use Конечно, electronic здесь могут signatures, digital использоваться signatures. So технологии the определенных. technologies could be used or Перечень технологий distributed, для таких registered, and the взаимодействий technologies может быть широкий. it's a Вопрос broad в том, spectrum, a broad range в of рамках technologies. каких Within what соглашений agreements будет will we подтверждено confirm применение этих the технологий use при of this technology when we have this обмене at the данными. intergovernmental level? Ну и в завершение And хочу in сказать, summary, I что just вот wanted to возвращаясь say к that тому coming back документу, to the который document вел that I Республики was Беларусь, talking about in the Republic of сейчас Belarus, стоит у нас задача now на we самом have деле the goal, we face the изменение этого challenge, документа, его change this наполнение document, its content, различными with вопросами и по various терминам, issues in terms of terminology and полномочиям органов по управлению данными authority of managing the и bodies по другим вопросам, and которые the требуются other для issues that организации are обмена needed данных for the data внутри exchange Республики within Беларусь the и Republic of Belarus межгосударственного and взаимодействия. intergovernmental Конечно же, в рамках решения этих interaction. And of вопросов course, используется и in order to международная resolve these стандартизация, в issues, this частности, international ISO standardization, that is GTC-1. ISO GTC1 is used, and on the basis of this, регулирование the вопросов regulation семантического of ядра, semantic nucleus, актах, the классификации technical данных, реестр classifiers, the метаданных, register of эталонной metadata, архитектуры данных, the терминологии, sample, сценарии использования the данных. scenarios and technologies of use of the data.
Спасибо. Thank you. Готов ответить Thank на you. вопросы. I am prepared to take some questions. Игорь Анатольевич, спасибо большое. Thank you very much. Хотел два комментария. I just wanted to make a couple of Первый comments, комментарий по and поводу использования данных по that is the use of data with the statistics. Знаете, So, когда общаетесь с and регионами, мы их спрашиваем, как часто we вы ask хотите them, видеть how обновление often do you want to see the Начинается, ну, update of certain статистические данные, indicators? это Because раз в the statistical data once месяц. a И всё year, больше, все чаще говорят, and more and мы more. хотим раз в неделю, Some раз в people день. say, "Oh, we want it once a week." Some Чем people чаще, say, "Oh, тем we лучше. want it Мы once a хотим day." следить о том, We just как, want to follow it up. наша We just want to деятельность, она actually track влияет. it, how our activity Когда- impacts как наша деятельность влияет на показатели, impacts на целевые the показатели, которые key мы indicators ставим перед собой. that we Поэтому мне скорее set for всего, ourselves. So нужно it переименовывать probably will Министерство rename the статистики, Ministry of Statistics, Department of Statistics, Министерство оперативного Ministry of управления. Operative Management. Так, да, So Игорь Анатольевич, yes, спасибо вам Igor, большое thank за you very much выступление. for this Это report, and небольшой комментарий по a little comment созданию from me доверенной среды. in the Мы environment все of в курсе trust. про работу электронных цифровых We подписей. know about the digital signatures, and they are Странного характера, то есть используются внутри страны. they are used Взаимное inside the признание countries, электронных подписей довольно and the mutual сложная acceptance of electronic процедура. signatures Происходит is quite a difficult признание в procedure рамках между странами. between different countries. Поэтому вот That та is, технология, so the которая была technology that озвучена, was предложена по actually блокчейну, mentioned here, the она, blockchain в принципе, technology, выглядит довольно перспективной that looks для pretty, обеспечения that такого looks like it has трансграничного a обмена без future использования in электронных terms of цифровых подписей, потому что сама по себе provide for технология the обеспечивает то самое доверие, неизменность trans-border доверия. exchange, because that Поэтому provides тоже довольно for the интересно было. Спасибо вам еще раз robustness and большое. Я добавлю еще, permanence of the data. So I also разговор у нас wanted был to add here that we had two speakers, and и коллега из a Ирана colleague говорил про from интеграцию Iran was talking создания about платформы Iran and integration and a platform in Iran. terms of BRICS and Iran. И Игорь Анатольевич Igor сказал Anatolievich is опыт talking about работы в experience ЕАЭС. of in Я думаю, что нужно Eurasian Union. So интеграцию уже we объединять with this шире. integration has to be broadened somehow. We have И to, с вашего разрешения and with your permission, we will suggest this following the results of this session to prepare the protocol. Где мы подготовим уже Well, вот we'll эти prepare предложения, these будете эти предложения по suggestions, интеграции, these созданию offers on международного integration, блокчейна. international blockchain, to establish that as technology for the future Для решения этой задачи. to resolve this issue. Yes, indeed. And then we will decide on the standards of ciphering and the platform solutions with certain projects. Да, спасибо большое. Thank you very much. Продолжаем. We're gonna carry on, and now I am. Да, я хотел бы I want to передать слово Give floor Дингмузи Пхути, to подискутировать про Ingu инструменты Musi управления Phuti данными and на to государственном уровне. discuss Заместитель about the tools министра of data информационных management at the governmental информационно-коммуникационных level. технологий, почтовой и курьерских служб Ingu Республики Musi Зимбабве. Phuti, Deputy Minister of Information Communication Technologies of the Postal and Courier Services of the Republic of Zimbabwe. Thank you very much. And let me apologize for joining colleague panelists after starting. I was captivated by exhibitions that were taking place and quite intriguing indeed. I will not make a presentation per se, but seek to satisfy the topic on data management tools and specific to the question that has been posed before me to streamline it to government. I'll do it with specific reference to Zimbabwe. There is generally some increase in the importance of data in general, management, analytics, and related issues. Like somebody highlighted that data is the new oil. And indeed, a lot of other economies like ours have embraced this with a lot of haste. And Zimbabwe is making strides in this. And as we do, the adoption with reference to internet is at 14 million as at the start of 2024, indicating a 73% increase and growth in the penetration rate. And
when you look at the general public's participation in the space and look at the importance of data at government level, this dovetails to seek a solution that needs a robust data management approach. Our focus is on improving the ICT's infrastructure development, data collection, storage, analysis, and usage to support decision making. And countries, mostly in Africa and like ours, will need a lot of benchmarking and a lot of exchange in terms of realizing how much and how other economies have been managing the issue of data and management tools. But I was intrigued by a point raised by my colleague from Iran on the need to expedite on the legal framework that regulates data in general. I think it's a very good takeaway. Generally, the key trends impacting data management rise in artificial intelligence and predictive technologies, and that revolutionizes business and reshapes the data revolution, not just in economies such as ourselves, but also globally. I may want to share that we established a National Data Protection Authority as recent as 2022, and that had culminated into the sent into law of the Cybersecurity and Data Protection Center. And we believe so much in leveraging in platforms such as these to see and expand on our potentials to manage data and understand the usefulness of various data management tools. Once more, let me make reference to Iran's consistent reference to propositions to BRICS. And these are important as they shape our successful cooperation that will be based on alignment of interests and trust building and clear frameworks. And as Russia takes over the chair of BRICS this year, and with the new members having come in as indicated, and Zimbabwe aspiring to be a member of BRICS by way of applications made, it's also worth exploring as avenues within BRICS context, considering the digital sovereignty and international information security. I so submit. Thank you. Большое спасибо. Thank you. And a short comment, if I may. When we were preparing for this session, we studied the legal framework and overall the questions regarding data regulation, number of countries, and it is true that a number of countries are creating the authorities on data management and ensuring data safety, and that includes the agenda regarding trans-border exchange of the data. So there are independent bodies who do that, and thank you very much for your talk. If I understand correctly, then Zimbabwe will join our protocol to develop standards and to design trans-border data exchange. Absolutely. Absolutely. Thank you very much. Thank you very much. And since this is an international roundtable discussion, we would like to invite our colleague from Nicaragua. Are you ready to join our protocol to develop data exchange protocols? And if you could, please tell us about your methods of approach. Disculpa. En Nicaragua estamos trabajando en la parte de
de la ley de ciberseguridad y en el impulso de todas estas innovaciones en tecnología que aportan a nuestras mejoras. Estamos trabajando en conjunto con la Federación de Rusia en las propuestas para combatir el cibercrimen y siempre estamos abiertos al trabajo en conjunto para los temas de intercambio de datos, que es el tema que estamos Сеньор, на момент, conversando. por favor. А перевод есть у нас? Здесь Просто... последовательно. Последовательно. Да. Большое спасибо, что дали мне слово. Thank you Да, very much, действительно, в for Никарагуа мы занимаемся проблемами giving me the chance кибербезопасности. to speak. And it's true that in Nicaragua, we work with information security issues, and we're looking for those technologies which will provide an impetus for their development. And we do that jointly with the Russian Federation. And we have heard with great interest the suggestions on cybersecurity. Of great interest for our country is the work within the framework of data exchange and ensuring and counteracting cybercrime. También igual como compartía nuestro compañero, se está trabajando en esta parte regulatoria como el Instituto de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua. Estamos trabajando en nuestra nueva ley de telecomunicaciones que viene integrando todas las nuevas tecnologías para tener una nueva base legal y con el apoyo siempre de nuestro presidente y vicepresidente, Daniel Ortega y Rosario Murillo, los compañeros. Igual se están desarrollando normativas que van a desprenderse de esta nueva ley para temas de portabilidad numérica, compartimiento de infraestructura para la parte de comunicaciones, uso de las tecnologías de 5G, entre otras. Muchas gracias. Также мы хотели бы сказать, And что also в would like to рамках say that нашей as организации, part которая of our отвечает organization, за which is телекоммуникации responsible в for telecommunications in Nicaragua, у нас сейчас находится в проработке we are новый currently закон working о on a new коммуникациях law и on информационных communications and технологий, information который будет technologies, включать в which себя will аспекты, include много аспектов, many и станет aspects, действительно and основой, it will основным become a законом, basis, a регулирующим key сферу law информатики и regulating законодательства в этой information сфере. Это science полностью and поддерживает руководство нашей страны, lawmaking in this area, and our commandant, our president Ortega, endorses that fully, as well as Vice President Rosario Murillo, and we're also interested in everything that has to do with the creation of digital infrastructure, as well as the topic of joint use and exchange of experience in telecommunications, in the sphere of information technologies, etc. All those topics which have been mentioned by my colleagues. Большое спасибо. Thank you very much. Thank you so much. And I would like to give a floor to the Federal Taxation Service, Oya Gritskova, and she works actively in both information exchange inside the country and in the area of trans-border exchange. Oya, please, you have the floor. Добрый день, уважаемые коллеги. Good afternoon, dear colleagues. In Russia, the Federal Tax Service is one of the largest data proprietor in Russia. It is who has the state registration of legal entities and individual entrepreneurs, so self-employed people. So we have all this data. And the next block of ours is, of course, the data on the tax reporting, tax returns that taxpayers submit. This is the data on the property and cars, and this is also the managing the till machines. Every till machine receipt within 1 minute, the tax office has that. The volume of this is 20
200 million per day. We keep the data, we analyze the data, and then we work somehow with this data. So we have to point out that not only in Russia, the tax administration pays this kind of attention to the data. At the moment, we are working with the tax administration in BRIC countries, and the subject of the use of the data is actually is led by Russia together with Brazil. Other countries, they selected us as leaders. Preliminary, we have three areas of using the tax data. The first area is the actual tax administration itself. The second block is the service for taxpayers, as our data could make life easier to our clients. And the third block is supply of data to data sharing to external users. The data is for the tax administration. That is probably the most obvious story here. And of course, we use the data in order to maximize the tax revenue. One of the obvious examples is free tax audit check. For example, somebody is paying tax which is much different from the average in the industry, and then we make a decision whether to do the audit or not, and that is where we use the data. Another important block here, quite a glaring example, is VAT2, that is the VAT return from the budget, and we compare the tax returns from country regions. There is a scheme depending on, and if we see there is a gap, then the system signals us that there is the risk of a taxpayer being not acting in a goodwill. And the next very important block for us, that is services for the taxpayer, for the good of the taxpayer. The client, being client-centric, client-oriented, it is one of the key points for the development of the tax service of Russia. Our taxpayers, we want them to pay it with we want to create the most comfortable conditions for them, the ease to pay taxes with, and this is possible through the data, of course. And for the Russian users, it is very typical picture that when they can pay the property tax, so that in their cabinet they can see their data on the cars, on their property, and we calculate the tax, and they just press the button and pay the tax. And then during the data, using the data of we actually see this payment received, and it is then in the personal record, it is reflected. If you want to have, you want to save on taxes, for example, you want to have a tax a refund. For example, if you bought yourself home housing, if you bought yourself a home, then we get the data from the tax paid by the person earnings tax, income tax, and then because we see that he's got property, bought a home, then we calculate it automatically. Similar cases here, and we pilot for the small business. Based on the data of the till machines, we calculate this, and then the people don't have to declare anything because we get the data from the machines directly. That was the second block for the use of data, and the third one is probably the most interesting piece. That is a supply of data to the external users.
data sharing. And we understand how valuable this data is in the contemporary world, which is why we want to give this data a second life. Поэтому вот Which is why 2.5 years, about to come, we came up with the platform for data sharing from the Federal Service of Russia. And he was working in the tax service and the tax revenue service, and he was one of the initiators of the building of this platform. Key principles for the creation of the platform were centralization of the flows and avoiding desynchronicity and overlaps. And the second point is traceability of all the data supplied, who took what, who downloaded what, also as well as the high speed for processing of data. For instance, 200 million till receipts. The platform of Rosstat, we pass into this every day, into this system. And also, it's very important to reduce labor intensity, both the tax offices and people representing our consumers, our clients. And the last very important principles for us is being client-oriented, user-oriented. It's very important to take into account their needs. As I said before, the target consumers of the platform, these the executive bodies of federal and regional level. It's the executive state bodies, and now all the federal ministries are connected. That is 25 bodies. Absolutely, all the subjects of the Russian Federation are connected. That is governors, authorities, Ministry of Finance, and economic development at the regional levels. As well as the active users are the analytical center of the government of the Russian Federation. We started at 70 sets of data. At the moment, we have more than 230 sets of data. This figure changes because some sets we add, some sets are temporarily suspended. It's very important that we create all of these sets the way they were interesting for our users to be. The platform has the open and the closed part. The open part is the presentation analytics. There is certain infographics that you can have. And the access to this, any person could have that without authorization. The most popular, it is geochecks. That is what you see on the slide. In the heat map here, you can see the intensity of income in a certain geographical area. We call them hexes because hexagons, and you can see average check, median check, the activity, what kind of areas, what kind of industries are run in the area. For example, an entrepreneur opening a business could use this information. Starting up a business, you can have a look. The most interesting part of our platform, this is of course the hidden part, which is aimed for the bodies of the government executive. And here, to connect to the platform, with every user we have an agreement of how they can use the platform, how they can use this data, in what way, and then they sign up for the data sets, the ones that they want.
Перед тем, как подписаться на Before набор, signing нужно up for that, ознакомиться с его they структурой. can примерах. familiarize themselves with the structure, see the data sample, Преимущественно and наши данные predominantly our data агрегированы и is деперсонифицированы. aggregated and depersonified. Поскольку Mostly, большая часть because того, most что of имеет налоговая what служба, составляет federal state налоговую тайну. services, tax services is the actual tax secret. Но, тем не менее, с It's an official согласия secret, but with the налогоплательщика налоговую agreement of the тайну мы taxpayer, управляем тоже we видим can через платформу поставки данных. you use this data and put this data through the data supply platform. Ну, например, в России For на instance, in протяжении Russia, последних 2 in лет the most recent IT-компании 2 years, the IT достаточно companies, they have значительные льготы. quite a lot of Для того, чтобы получить эти breaks here. To льготы, get им these нужно breaks, they have раскрыть to свои open сведения, their которые облагают data налоговую в пользу that Минцифры the России. state tax service has to the Ministry Соответственно, по тем пользователям, of которые раскрыли Information сведения, мы Technologies. So передаем Минцифры if уже данные, they agree that, составляющие then we налоговую give тайну. the data that actually is the tax secret with the agreement, then we pass it on. And then they have Еще certain отмечу, advantages, they что give certain все-таки наши advantages. субъекты Российской Our Федерации subject of the имеют Russian разный Federation, they уровень have a different level of цифровизации, digitization, поэтому кому-то which is удобнее why for скачивать some данные и people it is просматривать их easier to вручную. download data and look at it Но manually. все-таки целевая модель But нашей the платформы target — это model of our взаимодействие platform is the машина-машина. interaction, machine-machine То interaction. есть предполагается, что So we think информационная that the система information system потребителя в of автоматическом the режиме user automatically забирает will наборы get the данных data sets и and then встраивает их в свою will информационную build систему, в into частности, their строит own уже у себя information какую-то system. So интересную they'll have some maybe инфографику interesting и infographics or использует they данные use и the в data своих in собственных their бизнес-процессах. own business processes. Приведу несколько I'll give you a примеров number of наборов examples of данных. data sets, for example. Наиболее Популярен популярен среди The most субъектов popular Российской amongst Федерации the наборы, Russian которые Federation основаны именно на data sets отчетности based контрольной on кассовой the техники. report, the till machine reporting. Ежедневно мы обрабатываем Daily we примерно process 200 миллионов about кассовых 200 чеков, и на их million основе till строим receipts некоторые and we отчеты. build certain reports В around частности, that. For это example, отчет о we report объемах on the потребления volumes и of ценах consumption на and prices основные продукты питания, for key так называемая foods, продовольственная корзина. the so-called food basket. Набор данных по The data set основным on лекарственным средствам, сколько key их стоит, drugs, сколько их key покупают. medicines, and how many of them are purchased. И есть еще набор данных по And the бензину и data on прочему petrol топливу. and other fuels. Соответственно, губернаторы видят So the цены governors, и they объемы see потребления the как prices, свои, the так и volumes of соседей. consumption, their own and the И neighboring имеют regions, and возможность they на основе have, этого based on принимать that, те или иные управленческие make решения. certain governing decisions based on that. Нам очень интересно What's наблюдать, very как это interesting for us происходит. is to Например, watch how коллеги it с happens. For Сахалина example, colleagues сделали from интересный Sakhalin, вывод о том, they что came up with an interesting цены conclusion that часто prices повышаются с запада на восток, often по rise дороге, from как west идет to east, циклон. same as a cyclone goes along the country. Поэтому они смотрят, And не what повысились they ли look at, цены they look at где-то на have the западе, в prices центральной risen части somewhere in the России, west и and the central part пытаются of Russia, and then превентивно they принять те или иные preventively меры. want to undertake certain measures. Один из примеров One of the наборов examples, данных уже data на основе sets данных based on налогоплательщиков, the taxpayer data, которые тоже имеют очень большую which are значимость very important, have great importance при управлении регионом на in основе данных. managing the region based on Это, data. конечно же, данные о This is доходах also физических лиц. data on income, of personal income. Как я уже сказала, мы не раскрываем We доходы don't конкретного физического лица без его disclose согласия. income of a Даже не particular раскрываем, person. сколько заплатил своим работникам If конкретный even we работодатель. don't disclose how much, for example, an employer paid tax, paid an Но мы income tax строим for очень интересные the срезы. employees, but we
come up with very different по analyses региону, по in the отраслям. regions Есть or также in разрез the по возрасту и industry полу, и в or зависимости от according to the этого age or gender. администрация субъекта Then может the сделать вывод о том, administration of какой the группе населения region might make a бизнеса нужна та или conclusion иная мера what поддержки. kind of support they want to give a certain piece of the population or a kind of Мы business. надеемся, что And в we do hope дальнейшем very much that in the наши future регионы our regions будут более активно will использовать be наши данные в процессе using принятия our data more управленческих actively when решений. they make Мы the постоянно managerial видим decisions. прогресс в этой We области. see constant progress in this area. На самом деле все And данные really, all the сейчас data перечислить now, you нереально, can't но могу give сказать, you что all the из data, can't последних list all the data новшеств, here, but in the например, most мы recent ones, также we информируем inform о прогнозах on поступлений the региональных бюджетов еще predictions до того, of the как regional платежи budgets прошли, потому что есть before the некоторый money has временной gone лаг, through где because сейчас there is a очень certain time lag, востребовано and у this is региональных very министерств much in финансов. demand by the local И еще finance у нас ministries. And есть we also ежемесячный have дашборд monthly губернатора, где он видит port те или иные governance port показатели when по they see региону. certain indicators Ну и in the как я region. уже And as I упомянула в начале mentioned своего before выступления, in my сейчас talk, налоговая the администрация tax стран administration БРИКС of BRICS countries обсуждают ряд тем, discuss a number которые of subjects были выбраны which для were форума picked руководителей for the forum налоговых органов, который пройдет в of Москве в сентябре heads of tax месяце. authorities, which is going to happen in Я для Moscow. полноты картины And привела I все темы, gave которые all выбрали in налоговой September. администрации. These are Как all мы the top видим, прежде subjects всего that tax интересуют administration данные, в том pick. This числе is the data and клиентоцентричный подход. client-oriented approach. Соответственно, вот So в рамках this этого форума forum, мы с at this интересом forum, with изучим great все interest, we will study бизнес-кейсы all the business всех cases of налоговых all the администраций по tax тем 3 administration in группам, all the которые я three упомянула. То есть groups that I налоговое mentioned. So администрирование, tax administration, данные для data сервисов for the налогоплательщиков services of и taxpayers, and поставка данных внешним data пользователям. sharing to external users. У меня все. Спасибо за That's all внимание. I've got. Thank you very much for your attention. Большое спасибо. Well, thank you very much. I, of course, I can't restrain myself, and I say, well, this platform we've been building together, and the key idea for the people being here, I just want to explain that in Russian Federation, the governmental executives, they open up, they actually disclose the open data, and this platform was in response to the demand that open data is very good. Manually, you can actually download the data. As I said in the beginning, Analytical Center, working with international data, it does exactly the same thing. We come to international resource, and then we download the data, and then we use it in the analytics. And the tax services, they came up with essentially centralized technological solution for this, for all the participants of data management. There are different tools of this digital interaction are being put together and combined. So there was this client-oriented, being client-oriented. Клиентоцентричность — это ориентация на клиента. Orienting towards, turning towards the client. Когда мы говорим When о we are клиентоцентричности talking налоговой about службы, being client-oriented, when the tax service is client-oriented, речь идет we're о том, что talking мы about that считаем себя we are сервисной компанией, a service company. позиционируемся We именно position таким образом. ourselves exactly like that. И в To частности, provide the наше services руководство of уверено, our что management, that основной they are путь convinced развития that the налоговой key службы way for the development — это of не усиление контрольных the services мероприятий, is not the strengthening of the ориентация на monitoring and клиента, control, but благодаря being которой client-oriented, through which мы создадим условия, we в establish the которых conditions наши where our налогоплательщики taxpayers будут will заинтересованы be добросовестно исполнять свои interested обязанности. in fulfilling their duties. Thank you very much. That is a very important factor indeed. The project is being client-oriented, actually involves everybody. It has it's a number of times in your talk, and I think that is why we needed to explain it to the colleagues. So
Да, Pavel, спасибо thank большое. you Ну, мы very тоже much являемся again. партнерами We are the Федерального partners of the налоговой Federal службы. Tax Service Юрий again. знает. And of Очень, course, очень нам помогает. she И, knows that we're вот partners and she хотел helps us a пример lot. по On здравоохранению. this example on the Мы с healthcare, коллегами with colleagues we interact, we исходя из work, данных АКТ, and чеков, имеется в виду, мы the определяем, data где on какие the, лекарства нужны, for example, till какая machines, покупательская what способность, kind of иностранное drugs производство, в связи need с where. санкциями мы должны понимать, Because there are где the нужно sanctions and производить какое we лекарство для look каких at what kind of заболеваний, drug, for what kind of какие sickness регионы could где be поставлять. produced, В том where числе it should есть be supplied. совместный For example, there is проект, мы also его a joint обсуждали, project я we've been знаю, сейчас discussing it. цифры России его прорабатывают. The Ministry of Мы определили, насколько Digital Technology of нашему Russia is университету working now, how our universities, корректно предоставляется how поддержка they, whether they are supported enough to teach специалистов по specialists конкретным on отраслям, a в том particular числе industry, для for the particular обеспечения industry, цифровизации and digitization государственного управления. and state Мы долго governance. дискутировали на одном We've из мероприятий discussed в it Челябинске for a long time, and at one of the по подготовке events in IT-кадров, Chelyabinsk, training these что people, есть, как это определение, how определение it is IT-специалиста. done, what is the definition Преподаватель of информатики, он IT, является especially, айтишником. for example, the teacher of mathematics, is he a specialist on Ну, IT? программист это The понятно. programmer, okay, yes, he is. Ну, важно, да, But то, what что is мы very должны понимать, important что here, we have to IT understand это все-таки инструмент that IT is just a управления. tool for И нужно management. готовить And не только просто we have to программистов, train not just причем programmers, именно but also специалистов отраслевых, specialists, the industry которые specialists будут знать, как использовать who would цифровизацию know how to в use управлении digitization отраслью. in management of various Плюс, так что мы industries. обсуждаем Plus, международный опыт, международное we've been сотрудничество discussing среди многими international странами. experience, international Мы collaboration давно определили, between our что countries, все and искусственный интеллект all и the обмен artificial данными, intelligence, обмен data алгоритмами, это exchange, математика. data sharing. This is the algorithm. This is Как мы называем, mathematics. математика это международный Mathematics язык, is an international language, который все понимают. which everybody understands. Поэтому мы должны правильно Which is сформулировать why задачу we нашему need to университету, formulate институтам, the goal correctly нужно to our выпускать. universities, to our colleges, who they have to train. Поэтому мы пригласили коллег, Which мы is тоже why we решили выступить invited вдвоем, the как colleagues. Евгений Викторович. They will be talking like Evgeny and myself. It will be two of them talking. Это Сурова Надежда Юрьевна, Надежда Юрьевна и Сурова Нежданов Евгений and Валерьевич. Evgeny Nezhdanov. Спасибо большое, коллеги. Thank you very much, Спасибо, Павел colleagues. Анатольевич. And, Я приветствую наших коллег в зале, особенно субъекты, которых я вижу, конечно же, And, Челябинск, и I Смоленск, see и Челябинsk Псковская and область, Smolensk and и тех людей, Pskov которые region представляют here, университеты. and Вы знаете, действительно, representative of the Россия — это страна university. возможностей, это та уникальная And страна, this которая is инвестирует true в that человека. И все те меры господдержки these колоссальные, measures которые of сегодня state тратит support, государство на colossal создание measures специалистов of будущего, support to create естественно, specialists of the сопряжены с future, набором данных. they Потому что самое are главное — готовить connected специалистов with по the новым технологиям. Одна data, из глобальных из because них — это, естественно, one искусственный of the интеллект. global Хочу areas представить is вам artificial одного из intelligence, основных and I прорайдеров, would like to исполнителей государственного represent заказа по обучению специалистов, one начиная от of наших the key детей, как providers that будущего, и provides заканчивая education, суперспецназом starting и with международными children специалистами and по искусственному ending интеллекту, with который training объединяет под собой special крупнейшие purpose технические specialists on вузы, такие как artificial Бауман intelligence. университет, And these are такие как largest Иннополис, universities, такие Bauman как University, Финансовый институт Innopolis Российской Financial Федерации, University, Росно и множество частных and компаний. Это many компания private Динте и companies. один That's пример. Dinte, Виктор Валерьевич, вам слово. Dinte Mir. Evgeny Valeryevich, Спасибо большое. Viktorovich, you have the floor. Thank you very much. Коллеги, исходя из национальной Uh, стратегии Based on развития the national искусственного strategy интеллекта, of development of artificial intelligence, буквально через 6 лет in 6 объем years, the рынка scope of the составит около market will be about 95% 95% of искусственного involvement интеллекта, я уже не of говорю про artificial IT в целом, intelligence, not to mention IT, в отрасли into производства, production, отрасли продажи, into вообще в нашу sales, промышленную историю. and into our industrial И story на это overall. будет потрачено около And 85 about 85 миллиардов billion рублей rubles только will внутри be нашей spent страны on the за это inside of время. Russia. Так, извините. И как
Павел Анатольевич And, начал говорить, как Pavel раз о том, Anatolyevich что started как talking мы готовим and кадры, saying, то how do we мы train же с вами говорим, что human кто этим будет resources? заниматься. Этим будут We заниматься ask люди. ourselves the В question, who's первую going to be очередь, doing it? And это these are те, people. которые сегодня People являются who today студентами. are Это те люди, students. которые могут быть These are the чуть people who старше, might be но при slightly этом older, они but at работают the в same IT, time they хотят work in свои IT компетенции and they work, усилить. И improve their мы competences. уже несколько лет And занимаемся for как раз several years повышением now, we квалификации. have been Мы занимаемся разработкой стандартов working with advanced training. We develop standards for competencies, stacks, and competencies in data management, which ensure coordination and the work of neural networks, as well as the approach to education, the approach to technologies, which make it possible to educate in the most up-to-date formats in IT and AI in general. В качестве примера я хотел бы As an привести example, I would like to show this 1T data program, which is used to provide training in data and architecture, and I would like to take our country as an example to say how our state approached the problem and started allocating subsidies, educational subsidies, with strict control regarding what competencies people are getting training in. And what I'm showing on the slide are the professions the training is provided for. These are extensive courses, 250 hours and more. And that's internship. Internship is included, 500 to thousands of hours is the duration of internship. And during this period of time, apart from theory, during a short span of time, was like a year, those who were awarded the subsidies and get training, they get real experience in real companies and real projects in real life. And that's how the government and the society ensure a high quality IT component in the form of future IT special forces, as we call it. Также приветствуется вот на этом, исходя из этого, мы бы хотели также And on this basis, we would also like to use international capabilities in order to pass on our experience of standardization and education, and as well as international capabilities and companies, so that we together could improve those standards and train both the citizens of our countries and the citizens of from friendly countries. Using IT Union as an example, as a marketplace, more than 3,000 specialists are working in it, and they were trained under the standardized and unified platform. And the uniqueness here is that it is a continuous learning process. Мы можем сказать, And we can say that there's a great number of people here, and what we would like to suggest, two things. First is establishing the committee on standardization and tools of the technology stack and competence, and creating the network of centers for professional accreditation and programs, training programs, which are implemented under governmental support and when it is delegated to other countries. So colleagues are prepared to take part in this talk. Thank you. I'm ready for questions. Thank you very much. Большое, действительно, да. Сегодня тоже и на пленарной дискуссии мы говорили о том, And что during plenary session, we talked about the importance of human resources, because without that, it would be impossible to build new digital relationship. Even not new, but just structuring the relationship would be impossible. So human resources are key, and it is important to actively change and expand the competencies that emerge with the development of our digital relationship. And to complete our discussion, I would like to give floor to Konstantin Vishnevsky, who is head of the Center for Strategic Analytics and Big Data of the Higher School of Economics
on the question of global interest. It's intellectual analysis of big data and global trends and Russian practice. Можно ли мне кликер? Dear colleagues, can I have the clicker, please? And well, in my keynote, I'm going to be talking about the individual analysis of big data. This is one of the fastest developing areas of data management. And in recent years, what we are observing here, this is exponential leap in the analytics, the big data, impact of the artificial intelligence. There are key trends here. Democratization of AI technologies, is availability to non-professionals. Second, this is the need in operative analytics in real time in business, for business and for the state, for the government. And Pavel mentioned it, we were talking statistics once a year, once a month. Now it's not once a week, it's every day, possibly real time. And the third, this is customization and fine-tuning by the user, him or herself, in order to see, to look at the interesting data sets, to change the parameters, certain analyses, etc. Data selection. The system of smart analysis actively developing all over the world and depending on various sources of data, be it scientific publications, patents, media. The resolves most varied tasks, starting from the monitoring of agenda in media space to finding the digital trace of an organization or particular specialist. So generative artificial intellect reduced the barriers for the technology of big data to get the data in most varied languages, but having a lot of cases with like ChatGPT, etc., there is a whole range of problems and challenges. First, everybody encountered that whoever worked with ChatGPT. This is hallucination, and it comes up with certain things, probably would distort something. It might give you a certain publication that doesn't exist, or distort legal information. So this is a kind of a vacuum cleaner that sucks up everything, all the information supplied. So of course there will be the risk of confidentiality, and data leak is increased, and many companies, they are prepared to either on-prem solutions that work in the internal without the internet access, where they may be less productive, but as long as the data doesn't leak outside, or coming to Russian solutions which have leaped forward quite considerably. And one of these Russian solutions I want to talk about this is the system of smart big data analysis called IFORA in High School of Economics, and now it has more than 800 million documents, and every day it's about 30,000 documents added. It works with Russian, English, and started working with the model that started working with the Chinese language, and the system includes most different data, the scientific publications, patents, market analytics, media, state purchasing, legislation, regulations, and if necessary, you can add up any text information into this, including chemical formulas, for example. During the COVID-19 pandemic, there was a database on clinical studies, and the system was
tried and tested projects крупнейших российских for компаний, largest Russian companies, различных ведомств, various правительств, authorities, ряда российских регионов. А если говорить о for the government, for the some Russian regions, and for the countries of BRICS. So with the system of IFORA, there was a foresight of long-term development, foresight ordered by the government of South Africa. The system is based on a modular approach and makes it possible to combine specialized blocks for the resolution of very particular tasks. For example, trend analysis and technologies for market evaluation, finding trends for trade in the future, skills and competencies, the risk assessment and business reputation analysis. And the most typical cases that I'll share with you that will show you the ability of the system. With the smart analysis of big data, you can map the landscape of technology development, identifying the most important directions of the global agenda, the interconnections between various technologies, look at the representativeness of various technologies being presented within the country or area or organization. This is not just a static picture. You can look at in more detail at every point at technologies and neighboring where there are integrations. You can zoom in and zoom out to find best trend with best future. You can use the so-called trend map, and here you can see a real example which was done for the digital native company that wanted to get to the Chinese market. Documents in Chinese language were analyzed, and they were both for the stable technological spheres, directions that are quite a good weight, but maybe low margin for this company. Faster growing, for example, they may be venture investors. And for the ease of use, there were a number of formats, and there was trend map, the table, a result of number metrics. For example, you can assess what kind of subject is growing or who is on the down, and the comments that illustrate how certain technologies change with time. To assess the dynamic of the development of technologies and establishing hypotheses, you can look at the trajectory, how they move along the trend map, and taking into account that not a future development is, you cannot be linearly extrapolated, not always. There will be certain events which may turn a trend around to a different direction. Задача является What's in quite a high demand is definition of the readiness of technology, how ready it is called. And there is a number of different approaches, comparing of the significance of different bodies of different documents. For example, some scientific publications, fundamental studies, patents, which is applied studies, and market analysis, which is the development. And this is resolved through the machine learning, teaching these models. Many companies start using these approaches to establish system of technological priorities for the future implementation. And here we have to separate the grain from the crop, and then the funding the technologies, certain topics, to a certain basis, from the 1-minute hype stories. For example, in the case on the slide, there was meta universes. There was this hype idea, but the industry started dwindling down. This is the hype map. This is very clearly that is
stands aside from all the others. What is very active here, gaining the popularity? This is centers, the network of centers of competencies. For example, the companies, they find potential partners and subcontractors, and maybe finding potential competitors. And what is behind the thickness of the grain here, of the line of connection, the publications, the basic departments in colleges, or what? Maybe reputation analysis of potential partners and agents. This is maybe positive or negative information piece. This slide has, this is quite a grotesque example. Screenshot of the use of model for the anti-Russian sanctions, and you can see the importance of the end of the February 2022, and a negative connotation initially, and then it became smoother and smoother. Publication of the stimulation of input placement. And this function is very important when selecting counteragents, maybe looking for IT solutions for further implementation. And in most recent times, the more and more in demand, there is a so-called on-premises solutions when they have the separate modules of intellectual analysis and big data. They work on-premises in the closed data of information, separate from the internet. So web interface they could use for the semantic search of analysis and visualization of the data on trends, which makes it possible from the body of documents to find information that is wanted by a certain client. And at last, probably the most breakthrough, the combination of generative artificial intelligence capable to give the answer to any virtually any question, but sometimes hallucinating and lying and distorting it with data sets, which data sets that have information could be trusted. That is becoming possible through the methods of extended search generation, so RAG model, RAG, so the sample database. So this is just a number of examples which are successfully resolved with the smart analysis of big data. If there are questions, I'll be happy to answer them now or through the email. Maybe later. Thank you very much. That is, we're most grateful. And now probably, yeah, everybody talked. I don't know if there is a question or not. Maybe there are. And myself, I just wanted to thank the colleagues of participants of the discussion for their reports, and I just want to come up with a very quick kind of conclusion that I came up with. The actual digital component in working various areas it's a stronger and stronger. We'll need to look for the harmonized solution with the data exchange, data sharing, with the multi-party regulation, and the mutual acceptance of the norms, and which may become universal solutions, which it may lead to mutual benefits, the speed of decision, for example, for countries of SCO and BRICS. Dear colleagues, thank you all very much. Pavel, thank you. Yeah, I also would like to want to thank colleagues who supported the establishment of our protocol. I want to thank colleagues who have been interpreting for us. They helped us carry the information from us, from them. And all you colleagues to be present, for being present. Thank you very much. Thank you. Всем хорошего вечера. Do have a good evening.